Да. Вот тебе и прибыли. В район, блин, спальный. Или как он тут? Ладно. Пойдем доложим. Кстати, нам куда надо тупать? Башня Венчур. Ага. Угу. Мы на месте. Look familiar, Chief. We haven't met before, have we? Oh, yeah, back in Santa Monica, right? Whew, I don't know what came over me back there, but now I got this sweet night shift position, and I'm happier than the time I met Superwoods. Ah, well, enough about my lucky break. You, here to see one of the bigwigs, Chief? Так ты наш танцор диска. Видимо, хорошо ворвался. Ну что ж, да, я сюда пришел встретиться с Лакруа. Would that be Sebastian Lacroix of the Lacroix Foundation, or Dwayne Lacroix of Insurrection Baby Formula Company? Себастьян Лакрой. Тьфу, Лакруа. Okay then. Mr. Lacroix, he told me to expect someone fitting your description sometime tonight. You go right on up. Спасибо. Yeah, you have a good power meeting, or whatever it is you types do up there. You need any security? Well, you just ring the front desk and ask for Officer Chunk. That's me, in case you were wondering. А, значит, офицер Чанг — это ты. Спасибо, Чанг. Я запомню. Прощай. Все равно станется танцором диска. There you are. I was informed of your presence in the building. Since you're here, I'll take the liberty of assuming you've destroyed the warehouse. This is correct, yes? Да. Он настолько взорвался, что даже в новостях засветился. Да, это... Most excellent. I had no doubt you'd prove my decision a prudent one. I trust you encountered no impediments to your progress on account of my personnel. Касаемо вашего персонала? Не, вообще никаких проблем. That is the answer I like to hear. You've done well, circumstances being what they were. I will admit, not many in your position would have overcome such a trial. But don't misunderstand me. It was no fool's errand. You may yet prove to be a genuine asset. It's a bit disturbing the lack of talent within this organization as of late. Tell me, what would you say to doing a bit of reconnaissance for me? Разведки? Почему бы и нет? Я бы сказал, да, сэр. Excellent. Were you by chance in the military at all? I was an officer myself, actually, in Napoleon's ranks. There have been whispers, rumors spreading around the kindred community concerning the Elizabeth Dane, the cargo ship that was towed into port recently. Have you heard of it? Насчет корабля, да, слышал. Продолжайте. The police are investigating the Dane as we speak. Even the Nosferatu have little information on what's been found. However, the reason the ship has caused such speculation is because it was transporting an object called the Ankaran sarcophagus. Now, I'm not one to predicate a decision based on conjecture, so what I need is fact. And more importantly, I need evidence that the occurrences on the Dane were not supernatural in nature, and in no way relate to this Ankaran sarcophagus. Ага, то есть, ну да, если я правильно помню новости, говорилось, что нашли корабль без экипажа. Моряки не смогли вызвать, полиция осматривает. Что нужно сделать? You have 3 objectives. 1. I want you to examine the sarcophagus for anything unusual. You may sense something peculiar about the sarcophagus. In fact, many kindred in the city have reported an uneasiness in the air since the Dane's arrival. Do not, under any circumstances, open the Ankaran sarcophagus. Secondly,
the police have begun their investigation. Find out what they have concluded thus far. Thirdly, take the cargo manifest for the ship. I want to find out what else it was carrying. The last thing we want is police aware of our existence, so be careful what you do in front of them. And unlike the warehouse, you cannot wholesale slaughter a ship full of lawmen without consequences. Is this understood? Но смысл не их убивать, если они просто мешают. Людей так же легко обмануть, как и убить, если не проще. Good. Oh, and it has come to my attention that you had an encounter with Nines Rodriguez earlier. The man so does love to throw that cretinous charm of his brashly about. What exactly did Mr. Rodriguez say? Ну, он предложил мне встретиться с ним в последней пуле в баре тут неподалеку. I see. Then, you should go humor the by-the-numbers rhetoric he's so desperately aching to spew. Oh, please, before the chance of fascist oppressor from that dive of theirs clog the air and choke the local kine. Я отправлюсь немедленно. Give the anarch community my regards. Обязательно передам. Похоже, ночка только началась. Давайте глянем хотя бы на карту. Куда топать? Ага. Бар «Последняя пуля» — это номер 9. Что за нумерация 11-12, я не знаю. Ладно. Больница. Ага, не влезать. Нарушители территории будут застрелены. Выживших застрелят. Выживших схлопочут пулю в ноги. Уже больница, потому что я вижу заброшена. Давайте сунемся. Что может быть хуже, да? Что может случиться такого? Help me! Help me! It's got them. It's coming for me now. It's coming for me. Помедленнее. Кто идет? Кто вообще такой? My crew. We were here shooting for my show. I'm a parapsychologist. Haunted LA. Oh God, it was right behind me. We've got to get out of here. Так. И что же за вами бежало? Look, I'll level with you. We usually fake these things, you know, ghosts. That's all bullshit. We were setting up downstairs, and weird shit started happening. My crew, they all started disappearing. I don't know what's happening. Ладно, оставайтесь здесь, я поищу ваших людей. No, don't go down there. We've got to get out. It's coming. It's coming. It's coming. Похоже, человек обезумел все же сильно от страха. Его можно понять. Телекинетические способности. Очень интересно. Похоже, эти любители подделывать всяких призраков и прочее нарвались на настоящий кошмар. Тела нет. Блин. Хотя прошло несколько секунд. Интересно.
Лишняя бутылка морфина не бывает. Чем морфия? Ау. Real terror is not the sight of death. It is the fear of death. What is the fear of death? Terror of the unknown. Is it these eyes you peer into? No. I am not the unknown. You and I are closer kin than you and it were. Ну что ж, сестра, похоже, ты тоже вампир. Drinking blood to sustain your death, you are damned, yes? What if, besides the blood of the living, you had to eat pounds of their flesh to maintain that thin facade of life? What would you call it? Twice damned? Итак, я спросил, как мне к тебе обращаться. My birth name I tell no one. You may address me as Pisha. Pisha was the name of my companion and lover in a time before my death, 230 years ago. She has no need of it anymore. Итак, Пиша. И что ты здесь делаешь в этом заброшенном здании? My stay in this city is transitory. I seek relics of the occult traced here and would trade similar artifacts to acquire them. But if you wish to bargain with me, the kind upstairs must be sent down here. He has seen too much. Хорошо, я им займусь. Потому что мужик нарушил правила маскарада. Ну куда он делся? Угу. Карточка так. Имя на карточке Сэмон Миллиган. Skyline Apartments. Квартира номер 1. Это здесь неподалеку, видимо. Ну, давайте глянем на карту. Где эти квартиры? Так, номер 2. 4.11 парковка. Ладно, фиг с вами. Почему здесь люди в костюмах химзащиты? Найдите меня там, где горит мистическое солнце. Вот оно что. Нам предстоит встреча с регентом Тремера. Так, травматологические создания. Регент, Чикаго. И Бенкинс написал это дело. Горгульи. Во время средневекового конфликта с кланом Цимис, клан Тремера занялся более глубоким изучением кровавой магии и создал расу защитников, известных как Горгульи. С самого рождения
Гаргульи используют как разведчики, воины и охранники. Гаргульи — это монстр. Вампиры кровожадные монстры. Да, короче говоря, они, грубо говоря, не вампиры, потому что они кровососы, и плоть их обращена в камень. Они теперь больше не являются чем-то там, других кланов. Им дали второй шанс служить их создателям из клана Тремера. К сожалению, многие неправильно смотрят на свою службу как на рабство и сбежали от своих господ в поисках воображаемой утопии. Большая часть сбежавших гаргулей живут в изоляции, предпочитая одиночество даже собственному виду. Гомункулы. Для самых мелких и бездумных занятий многие тремеры создают то, что называется гомункулами. Они безмозглые создания, принимающие множество разных форм. Крылатые, многоногие, ну и так далее. Гомункулы беззаветно верны, но их внешность является огромнейшей угрозой для нарушения маскарада. Для маскарада. Greetings, neonate. Might I assume you received my invitation? I have been looking forward to meeting you for quite some time. Здравствуйте. Да, я получил ваше приглашение, и я подразумеваю, вы... Strauss. Maximilian Strauss. I am the regent of this chantry. Welcome. Спасибо за приглашение, Максимилиан. Что это за место? Ah, yes, forgive me. I forget that you are not embraced within the pyramid. We share the same blood, you and I, but there is much you have yet to learn about our clan. Ну да, приглашение уже было написано Регент Тремера. Герой, ты дебил. Клянусь тьму. Yes. This new life in which you find yourself undoubtedly seems strange. I'm sure you have many questions, young one. I will answer those which I am able. Что ж, расскажите поподробнее, что означает пирамида? The pyramid is the social structure of our clan, with each level of advancement watched over by the next. There are apprentices here at the chantry who are my charges, and I have a lord who watches over me and other local regents, and so on. In most cases, Tremere are very selective about who they embrace and how it is done. There are traditions and laws that we adhere to, so the circumstances of your embrace were, let us say, unconventional. Therefore, you are outside the pyramid. Ну да, то есть, так как обратившая вампирша была явно своими тараканами, то, получается, она нарушила правила. То, получается, мы как главный герой как бы и вне пирамиды. Круто. Ясно. А я могу попасть в пирамиду? Ну, стать учеником? Ну, тем более, пирамида строится просто. Один уровень, над которым сидит другой. Он местный регент. Соответственно, у него есть масса, ну не масса учеников. И есть лорд, который находится над ним. Such things are possible, young one, but you would have to prove your worth to the clan before it would even be a consideration. Tremere guard their secrets well. Perhaps it is something we will speak of later. Ну да, у Тремера множество секретов. Кровавая магия — это явно специфическая вещь. Ясно. Расскажите об этой капелле или церкви, тут сложно сказать. A chantry is a local gathering place for those of the Tremere clan. I live here, as do apprentices from time to time. То есть это место сбора для всех клана Тремера. Скажите, я просто новичок здесь, Максимилиан. Что у нас тут происходит? Let me give you some advice, young one.
Your survival in kindred society will often depend on your ability to find out yourself what is going on around you. Remember that well. Спасибо за совет, регент. As for what is going on here in downtown, the word on everyone's lips, kindred or kind, seems to be epidemic. О, стоп. Ведь вампиры же мертвы, причем есть эпидемия. It seems that disease has been spreading at an alarming rate throughout the downtown population. Considering our particular appetites, the local kindred are more than concerned about these developments. Ну да. Если вымрут люди, вампирам станет просто нечего пить. Они не умрут, но они впадут в спячку. Очень интересно. Крайне. Yes, indeed. My opinion is that the local anarchs are responsible for these outbreaks. Their precipitous indulgence of certain passions often leads to such things. Ergo, their need for the watchful eye of the Camarilla. То есть вместо анархисты, которые, грубо говоря, портят сами себе пищу, могут быть виновны. Ладно, я посмотрю, что можно сделать. An interesting proposition. If you succeed in finding the cause of this epidemic and putting an end to it, I will compensate you appropriately for your efforts. Ну что ж, я займусь этим вопросом. Мы потом поговорим, что вы можете мне выдать в качестве награды. Very well. Again, I recommend speaking with the anarchs. You can find most of them at the local watering hole, reveling in the vices of their former lives. I believe the place is called The Last Round. Ну что ж, мы поговорим позже. Фух, похоже, тут все гораздо становится интереснее, чем можно было предположить. Предлагаю заняться изучением вопроса немедленно, потому что чем дольше мы будем затягивать, тем будет хуже. Расплата, да? Фига себе. Дети на продажу. Что за бред? Ля опера. Ля опера? Или как там? Простите мой французский, он меня врезал дуба. Последняя пуля. Джек. Well, looky who made it back in one piece. Out in Santa Monica, you know. О, мне было явно не до лицезрения местной достопримечательности, Джек. I can't imagine you did. Probably too busy getting pushed around by every vampire with the weakest seniority over you, am I right? Да, уж каждый вампир хотя бы старше на неделю раздает приказы, как будто я не знаю что. Да, можно так сказать. That's usually the way the story goes. Same old bullshit politics from when you were alive. Don't it make you just want to rip somebody's spine out? What? You saying that's just me? Ой. Я наткнулся на Нанси. Yeah, not a moment too soon, huh? You said you guys let those sabbats too. Minds must be getting soft. How could you pass up that kind of fun? Ну, не все же обожают.
А как вообще собак меня вообще нашли для начала? Someone must have put a word out. Now, here's an interesting little scenario. I'm just gonna run this by you, see what you think. What if the prince got the word out to the Sabbat that you were the one to blow up their warehouse? То есть ты предлагаешь, что, возможно, кто-то пустил слушок, например, принц, о том, что я взорвал склад. И ты предполагаешь, что такое возможно? Hey, it's just a theory, man. Who else is gonna be watching you so closely? Knowing where you're going and all that. Ну да. Есть смысл в That's этих how the словах. Camarilla works, kiddo, trust me. I've been dealing with these slimy shits for a few centuries now. Да, уж если такой слился, это в порядке вещей. Ой, что называется грязная наука, политика. Politics. The stuff that makes the rich get richer, keeps the powerful in power. Look at why you're out in Santa Monica in the first place. Because Prince Lacroix said so. Ну ладно, что я оказался в Санта-Монике. От вас из склад искать. Но почему я? Because you never thought you'd make it back. If Nines didn't stand up for you in the courtroom, you would have been toast right there, man. Everybody knows that. То есть, грубо говоря, меня все время пытаются... Он меня отправил совершить самоубийство. А я выжил. И как же Найнс тогда все это исправил? Public relations, man. Calculated risk. Vets were born in a courtroom. When Nines called him out, Croy realized it was time to show a carefully measured dose of Camarilla compassion. Ага, сострадание, да? Лакруа боится Найнса? Я думал, Лакруа босс. Croy is the boss of the Camarilla in LA. That's it. LaCroix the boss. That's rich. Да, похоже, у него это проблема от Наполеона передалась. Facts are like this. The Camarilla need us to buy into their bullshit for any of their laws to mean dick. Now, telling free-living vampires they need to be ruled with a hard sell. So, the Camarilla baked up a play nicey plan. Show everyone how great they are, so we'll all just jump on board. И похоже, что это их план не работает. Kid, we've lived in California, some of us for over 100 years, and we've kicked the Camarilla's ass out of town before. Seems like every time they smell blood, they're back trying to take over. Да уж. Ладно, у меня еще есть вопрос. Sure thing, kiddo. Fire away. Расскажи по поводу этих собак. The Sabbat are worthless, man. Fake tits on a zombie worthless. Fun to watch, though. Like the Three Stooges with chainsaws. Ох. Я помню, Three Stooges это весьма такое комедийное шоу было. Потому что если им дать бензопилы... страшно. Так что с ними не так-то? The Sabbat are in the same business as the Camarilla. Sabbat have a little longer chain, but they're slaves all the same. Ну да, они все равно работают. Ладно. Hey, hey, what's the word on the streets? Ну, принц послал искать ответ на Элизабет Дейн. Oh, really? Да. Что-то не так, Джек? The sarcophagus. Did LaCroix tell you about the Ankaran sarcophagus? Насчет саркофага из Анкары? Нет, ничего не сказал. Кто просто не открывать. Но я не уверен, что он всю бы истину сообщил в любом случае. Yeah, well, maybe I should fill you in on the details. That sarcophagus is bad news. Kindred around the globe have been going batshit since it was discovered. То есть Киндред во всему миру с ума сошли, как только открылся саркофаг. Почему? The word is there's an ancient asleep in there. One of the fathers of the vampires that if you trace your lineage way back, there's a chance it'd end up with him at the root. О, Ним, то есть Кайна. Так и он спал все это время? Ancients don't just nap. They sleep whole ages away. But when they wake up, they're hungry. Да, как Луна в третьем Dead Space. Чертовски голодный. И он просется и начнет охотиться? It's more than that. Most kindred think it's one of the signs of the end, the apocalypse. Every religion has their own version. Kindred call it Gehenna.
And the way they tell it, it starts when the ancients rise to devour their children. О, то есть легенда начнется с того, что древние вампиры восстал, начнут глотать, выпивать своих детишечек. Интересно. Серьезно, Джек? No one knows for sure, really. That's just a word that's been handed down through the ages. The Camarilla denies these ancients exist. В смысле отрицает? Откуда же вы тогда сами взялись, дебилы? Фух. Да, это безумие. Интересно, есть ли в этом хоть какая-то доля правды? Well, kiddo, I guess you're gonna be the one to find out. Hey, good luck. Try not to wake Grandpa Munster and kill the world, huh? Ладно, постараюсь никого не убить, разбудив древнего монстра. Увидимся. Poster child for Camarilla benevolence. What errand does the prince have you run today? Если такой способ сказать привет, то это какой-то форма извращения. Ладно, Родригес наверху. Nines is expected. Have some manners and don't wear out your breath. I'll be the one showing your actions to you. Хорошо, буду вести себя как следует. Слушай, у тебя есть пара минут на разговор? What's up? Ну, так как я здесь новичок, я ищу работу. There's this girl who's been making a lot of noise lately. It's a real pain in the ass. She's a ghoul of this one Toreador creep who disappeared. Ага, то есть она служит Торадору, который недавно пропал. И как эту дуру зовут? Her name is Pat. She hangs out in the clubs downtown. She used to show up around here and act like she was everybody's best friend. It was all fun and games until her vampire sugar daddy stopped calling. Now she can't get her blood fixed and shit ain't so fun no more. О, ей нужна кровь, и она сходит с ума. А она вообще понимает, что его нет? Man, she's been told he was dead. She don't listen. Just asks again louder. She's gonna make a scene and get us all some real heat. О, придется, значит, разобраться. Если ей говорят, что он мертв, она спрашивает громче. Что нужно сделать? He's crossed the line. Only time that mouth ain't blabbing is when it's sucking vampire blood. She's gotta disappear. Do this, and we'll keep it our little secret here. Все что угодно для моих братьев-анархистов. Right? Have fun. I'd love to do this one myself, but I know it's silent. Just let me know when it's done. Я найду ее и разберусь. Увидимся. Фух, похоже, кто-то явно не может заткнуть свой рот. You showed up. Good. Here's what I gotta tell you. And so you know, I don't lecture, I don't rap, I'm no bureaucrat. I'm just a guy out of nowhere came to be involved in something 500 times bigger than you and me. Рассказывай. You got a right to know the score. The Camarilla, this is the short of it. They operate a lot like a pyramid scheme. There's a bunch of these old-timers at the top with God only knows what plots in mind. They lose their power, they die. They sired more to carry out their plans. Looking for a little power, then those kindred sired for their own schemes, and so on and on and on. It hurts my head just thinking about the mess. And it works out to this. Only a few people at the top have any real power. Грубо говоря, значит, они вся пирамида. Старшие задумали какой-то план, они сделали для этого меньше. Меньшие задумали свое, для этого они набрали меньших, и от такой действия голова заболит. Разве Крис является лидером этой комарильи? Lacroix? Shit. Lacroix's just the guy who backstabbed and wheeled and dealed his way into becoming king son of a bitch of all the local Camarilla. Him and any of the traitors that sided with the Cam want power here, they'll get what's due. Ясно. А ты тоже не являешься частью этого цирка? Them's fighting words, newbie. But you're young and stupid, so I won't make an example out of you. See, the Camarilla claims all of us are members, even if we don't want to be, which is, of course, the biggest little horseshit a man ever heard. А в чем план? I learned the way of this world during the Depression. A bunch of old rich bastards screwed the country. But did they suffer? No. The little people suffered. You
You can't trust the people at the top. The world would be a better place without them. All you can do is get a group of people together who aren't assholes. Find a place to put your feet up and make some examples of the quote-unquote elite. Keep the rest the hell out. Everyone's an equal. The same thing this country used to be about. That's what LA has been. An anarch-free state. Все это Камарилля теперь прибыла в Лос-Анджелес. The Camarilla was kicked out on our ass a long time ago. We, the anarchs, didn't have to pay their politics then. Now LaCroix and crew hop in like they never left. No goddamn way. Their laws don't apply to us. Не пытаться встретиться с этим уродом. I got their meeting right here. Не фанат принца, да? LaCroix represents everything I hate. The Camarilla, stuck-up aristocrats, rich businessmen, crooked politicians. The only place LaCroix belongs is in an urn. Ну, я бы не сказал, что я принц анархистов. No such thing. And again, newbie, don't throw those kind of words around lightly. You're risking a beatdown. I fought to keep LA free since I was embraced. A long time later, I'm one of the only ones left that hasn't bid it or switched sides. The most veteran soldier on the battlefield. Ну да, ты постоянно борешься. Хотя тут не все там такие, как ты описываешь. Есть и нормальные вампиры. Ну да ладно. Еще один вопрос. Можешь дать совет по поводу всего происходящего в цирке? Here's what I tell all the new blood. 1, you get careless, that blood will make you into a monster. If you rampage around here, you get put down. 2, don't kill when you feed. No reason to. In this city, there's lots of ways to slake the beast without leaving a trail of dead. 3, the Camarilla's full of shit. 4, watch your back, always. And lastly, learn how to fight. Because a speech ain't gonna save your ass when you're staring down the barrel of a shotgun. Не мог бы ты преподать урок по поводу боя? After picking your ass up off the pavement back there, yeah, I can tell you don't even know the basics. Hold your hands up like this, and keep your body at an angle. It's harder to hit. Keep your thumbs out of your fists and put your weight into your punches. Спасибо за помощь, Найнс. LA's the school of hard knocks, so keep your friends close and your enemies in a barbecue pit. Once you square things with LaCroix, don't give that son of a bitch the time of night. I got my eye on you, kid. Спасибо за совет. Я вообще там до себя ничего не вещи говорю. Sabat chased you in here, Cammy? Так чё... и почему ты спрашиваешь? Heard Nine saved your ass again. You think LaCroix would have stopped counting his money long enough to get your back, Jack? Так в чём проблема твоя, бля? Oh, you want to know what my problem is? All right, I'll tell you what my problem is. You ready? You are my goddamn problem. Anyone who would lay it down for some cape in an ivory tower deserves what they get. Извините. Меня всего лишь, блин, подставили мне. То есть все. Поставили положение, когда я ни черта не могу взять, и ты тут пытаешься мне тут зубы показывать. О, какие у меня варианты тогда есть? You want an alternative? Being here. That's a step in the right direction. I'm Damsel, den mother of these mothers, and one pissed bitch since LaCroix was dead. Ну, по крайней мере, you're pissed off, bitch. А не pissed on. Потом, как это объяснить. Я ничего не собираюсь знать насчет этого Лакруа. Найнс нормальный мужик, по моему мнению. Hey, Cammy. I don't apologize often, but it's just with all the shit that's been going down lately. And on top of it, this plague bearer getting the CDC's attention, maybe I misjudged you, is all I'm saying. Не, ну понятно, у вас тут чума происходит. И черт знает что. Ладно, давай, колейся. Что там за носитель чумы? A plague bearer's a fool that doesn't care who they feed from. Yeah, I know what you're thinking. We can't get sick, but the kind can. And kindred that feed on them start spreading disease. And if we're sick, it's an epidemic. CDC's in town as we speak. И как удалось такого избавиться? Seen Old Yeller? May sound cruel, but it's necessary. If someone puts together 2 and 2 as to the real cause of an outbreak of bloodborne diseases, guess what happens? So the plague bearer's gotta be found and put down. If the Camarilla really gives a damn, they'll help us out. Ну, анархисты меня дважды спасли, поэтому с чего начать? One of our boys' ghouls, name's Paul, lives nearby in the Skyline Apartments. Been a stranger lately.
Looked like death last time he was here. Said he didn't get bit, but maybe you can get more info out of him. Хорошо, посмотрим по поводу этого Пола, который выглядит как смерть. Я с ним поговорю. Wait, if Paul's not talking, you might want to start questioning the homeless pot. So many have been dying lately that it takes the city a few days to pick up the bodies. О, значит, еще и бомжи вымирают. Очень интересно. Я поспрашиваю. Еще увидимся, дамочка. Похоже, чума гораздо интереснее, чем кажется. Видимо, еще не совсем. Ладно, посмотрим. Hey, no. Player, what's the score? How they hang? Good evening and all that commotion. Welcome to Fat Larry's Trucker Mac, the only store for all your needs after 10 o'clock. I am the proprietor and salesman of the month several years in a row. The ladies call me, oh God, but you can call me Fat Larry with a F-A-T, cause I know I got a weight problem, I just don't give a fuck. О, и что у тебя там продается, толстый Ларри? Now, that is a legitimate question, but a better question to be, what don't I got in this truck? Cause at Fat Larry's, my motto is, everything's got a price, but I probably know somebody who can get it anyway. О, так ты собираешься болтать всю ночь или покажешь товар? Nah, that's what I like to hear. But it's like this. I save my best stuff for select clientele. Now, that don't mean I don't appreciate your business. It's just, you know, business. Давай уж товар показывай. Инграм Мак 10. Хорошая вещь. Но я не вижу рукоятки, чтобы компенсировать отдачу адскую. И крепление для приклада, чтобы было проще. Так, это мы загоним. О. Из оружия, наверное, возьму все же глок. Стандартный 9-миллиметровый пистолет. На первое время патронов хватит. На броню пока не хватает. Say now, brother, seeing the kind of commando gear you been stocking up on, you ain't just using that stuff for keeping the neighbors away from your shit, is you? Ну да, пистолет явно не для разгона соседей. И... Wow, that's your business, okay. I just figured somebody with a shopping list like yours might be up for a little action czar, alright? О, немного действа. Я слушаю. Yo, I need a hardcore, massively bionic, two-fisted Yo Jimbo for a supersized skull. Straight up $100 million movie gangster. You still with me? А, тебе нужен хардкорный, большей частью бионический, двухкулаковый Йо Джимбо для супер цирка. Ты привлек мое внимание. Here's what's going down. I got a tip that the Chinatown Tone and some local boys are meet down at a nearby parking garage to carry out a business deal. Now, I can't tell you what they is exchanging,
but let's just say a certain client of mine is ready to drop some Uncle Sam-sized bucks to acquire what's in briefcase number 1. You get it for me, I'ma not only give you a cut, but I'll roll out my special stock as well. Now how that sound? А, это будет отличная сделка, пока для тебя. Я хочу скидку. Yo, man, why you gotta shake me down like that? If I hadn't just got my foot out of cash, I'd do it myself, but... Yeah, it's got to be that way? Fine. You got a discount. But only after I get the briefcase. Я согласен. Я принесу чемодан, ты мне долю и скидку. Поехали. Yeah, that's what I like to hear. Now, if you're the straight-out hard-boiled Terminator type, I'd suggest you buy some heavy firepower before you roll up to the parking garage. You need anything? Я готов выдвигаться. Вернусь с чемоданчиком. Ну что ж. Похоже, работенка явно будет веселенькой. Да, похоже, явно тут будет веселенькое дело. Ну, жаловаться не приходится на скуку. Поэтому будем ждать новой встречи. А до тех пор приятного вечера.